So hello. Hi. Hello everybody. Hello my dear students. Ela unnaru meeru andaru. This is me, your physics teacher Ahad sir. Good afternoon everyone. Sir, so in this video we will be starting with the new chapter. Kani video start chesi mundu I wanted to discuss some things with you ra. కొన్ని discussions ఉన్నాయి కదా. Point number 1 to be noted andaru 2026 paper ni analysis chesi I have got a few results. Okay, number 1 electrodynamics lo somewhere around 6 chapters unnai kada. Electrostatics, capacitors, current electricity, magnetism, EMI, AC, that's it. Okay, ee 6 chapters lonchi you have around 16 to 17 questions. Okay, 16 to 18 questions అయితే అప్రాక్సిమేట్గా 70 మార్క్స్ అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ ఫ్రమ్ యువర్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్. అర్థమైంది అందరికీ? అండ్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ద ట్రెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్. 2024 పేపర్ని చూడండి, 23 చూడండి, 22 చూడండి, దాట్స్ ఇట్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ నుంచి 15 to 17 క్వశ్చన్స్ అప్రాక్సిమేట్గా వస్తాయి. ఓకే, హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టు బి నోటెడ్ అందరు, perhaps this is the most important thing. Physics ra, you cannot neglect your physics for good marks. Okay, I hope you understood this fact ra. Kani sir, date eppudu release chestaru. I hope the dates will be released by 19th ra. 19th varaku release chances untai. Okay, please wait for a minute. Oka nimisham agandi. The 1 minute. We will start with the discussion. Okay. Sir, yes. So students, as discussed, am I audible? So as we discussed, ee class tarvata you are going to get the class quiz kada. Yes, class quiz, post class quizzes. So I request everybody to attempt those quizzes, okay? And mostly I will give those quizzes from your PYQs only, okay? PYQs, mostly PYQs. Isari level up cheddam ra. So the students who did not have the access to this, chudandi, it is actually a crash course. Crash course unte you don't have to pay a single amount of fees. Idi completely free. Mari ela cheyalante you can see the description of this video. ఇదే కదా, యూ కెన్ సీ RE-NEET 2026 క్రాష్ కోర్స్, ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్. జాయిన్ నౌ, ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ బై నౌ లింక్. క్లిక్ చేయండి, 0 రూపీస్ బై చేయండి. ఓకే, యూ క్యాన్ ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ అండ్ యూ క్యాన్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ యూ క్యాన్ పర్చేస్ దిస్ కోర్స్ అందరూ. ఓకే, సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్, లెట్ us స్టార్ట్ విత్ అవర్ కోర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, again I'm telling you, without physics you cannot score good marks in your examination. Chudandi, physics lo at least 120 marks target undali. Okay, 120 to 150, this should be your target. Mari possible sir ee point of time lo idi what do you call it ra, re-life. Okay, rebirth. Sir, May 3rd admit card Xerox. Xerox endukura? Hi. Sorry. Hi. Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. So in this session we are going to discuss electrostatics. Chudandi, ade, and I have tried to include almost as much PYQs as possible. The only thing that you have to understand or you have to do, ఒక పెన్ పేపర్ తోనే సిట్ చేయండి. ఓకే, ఇది నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. ప్రతి ఒక్క లెక్చర్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద సేమ్ థింగ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అందరూ టేక్ అ పెన్ అండ్ పేపర్ ప్లీజ్. ఇది సిన్సియర్ బేసిస్ పైన చేయండి. ఓకే, సిరి హాయ్ చెప్పండి. ఎస్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఈక్వల్స్ టు గ్రావిటేషన్. ఎస్, కరెక్ట్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, ఎస్, హాయ్ గీతాంజలి హాయ్. చూడండి, ప్లీజ్ సిట్ విత్ అ పెన్ అండ్ పేపర్. సిట్ విత్ అ పెన్ అండ్ పేపర్, లేదా నోట్బుక్ అండ్ పెన్ రా. అలాగే ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్.
whatever questions are there. Current electricity PDF has already been uploaded. Okay, you can find it there itself. Okay, but these PDFs are actually available here also, and mostly by evening I will send it in Telegram group also andaru. Okay, yes, ee PDF lo kuda try to understand. Let me for kotta students kosame let me show you the flow. Ee PDF lo there are going to be the concept plus some PYQs. Some PYQs ante I will solve some of them and I will leave for you some of them. Okay, మరి కొన్ని PYQs నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను, కొన్ని మీ కోసమే I am leaving it. Okay, sorry. Good afternoon everybody. Sit with a pen and paper, attempt everything with me, energy tone kurchundi. Okay, that's it. Last 1 month time ra idi. So let us start the discussion. Andaru electrostatics kada maamulgane force of attraction or force of repulsion. So if you have two charges, like charges ఉన్నప్పుడు repulsion ఏ ఉంటుంది, unlike charges ఉంటే గానీ attraction ఏ వస్తుంది. ఇదే కదా? Yes. For like charges you have repulsion, unlike charges కోసమే attraction ఉంటుంది. దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే try to understand this. ఇది Coulomb's law అని అంటారు. Now I want everybody to tell me andaru idi personal level ra. Okay, koncham let us make this session a little bit interactive. So meeku Coulomb's law telusu kada, cheppandi. If you don't know Coulomb's law or if you know Coulomb's law, you can tell me. Formula aithe I hope everybody of you knows the formula for the Coulomb's law. What is the formula for Coulomb's law ra? So if at all you are having 2 point charges ante chinna charges తీసుకుంటారా. Okay, yes. So 2 point charges kosame there is the force between them. These are the 2 point charges. Alage ee charges ki madhyalo distance kada, let us say this distance is r. Ee charge value q1 anukondi, alage this charge value is q2. Ide kada mari sir like charges. Okay, positive anukondi. Are you saying something? Yes. So ide plus q1 plus q2, that's it. Okay, aithe both the charges will experience a force. అయితే ఈ రెండు చార్జెస్ పైన కూడా ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెరీ గుడ్ ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది కూలంబ్స్ లా తోనే చెప్పాలి. ద ఫోర్స్ వాల్యూ F is equals to K times of Q1 times of Q2 divided by R². ఓకే, K అంటే ఏంట్రా బాబు? K వాల్యూ అయితే 1/4 epsilon naught ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు. దట్ మీన్స్ యువర్ ఫోర్స్ is equals to 1/4 epsilon naught times Q1 Q2 divided by R². అందరూ ఈ ఫార్ములాలో ప్రతి ఒక్క టర్మినాలజీకి సిగ్నిఫికెన్స్ అర్థం చేయాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఏంట్రా? పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. Q1 అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బాడీ. Q2 అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆన్ ద సెకండ్ బాడీ. వచ్చిందా లేదా? ఎస్, వెరీ గుడ్. మరి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏంట్రా బాబు? ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఇదే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. చూడండి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ రెస్పెక్ట్. అంటే వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఏది మొత్తం అక్కర్లేదు కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. కానీ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్. మీరు కావాలంటే ఒకసారి వెళ్ళండి చూడండి. ఓకే, ఎస్, ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఏంటి సార్? పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. అందరు చూడండి, ఇదే ఇక్కడ నుంచి మీ కెపాసిటర్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ గో టు ద ఎంట్రీ పాయింట్. చూడండి అందరూ, అయితే మీడియంని చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ఫర్ అ మీడియం, వేరే మీడియం తీసుకోండి. మీడియం అంటే ఏంట్రా బాబు? మీడియం అంటే కీప్ ద సేమ్ 2 చార్జెస్ ఇన్ ఆయిల్, వాటర్. ఓకే, అక్కడ సేమ్ ఫోర్స్ వస్తుందా? లేదు సార్. మరి ఫోర్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే, సో మీడియం కోసమే ఈ ఫార్ములాలో ఎప్సిలాన్ నాట్కి ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియమే వస్తుంది. ఓకే, ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం రావాలి. ఇదిగో ఎప్సిలాన్ మీడియం అనుకోండి. అయితే దిస్ ఈజ్ యువర్ లిక్విడ్ లేదా ఏదైనా మీడియం అనుకోండి. ఈ లిక్విడ్ ఆర్ ఈ మీడియంలో 2 చార్జెస్ ఉంటుంది. ఇది చార్జ్ Q1, దిస్ ఇస్ చార్జ్ Q2. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఇస్ R. వచ్చిందా లేదా? మరి ఫోర్స్ ఎలా రావాలి సార్? ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 epsilon ఆఫ్ మీడియం multiplied by Q1 Q2 divided by R². ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు based on the epsilon రా, there are some more classifications that we have to see. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంకా కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి that we have to see. అయితే ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్. ఓకే, ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ రైట్. వాట్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి.
Okay, relative permittivity. Another relative permittivity ante it is a ratio ra epsilon relative that is equals to epsilon of medium divided by epsilon naught. Okay, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మరి ఒకసారి దేర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ a PYQ on a single concept రా. ఇది సింగిల్ ఫార్ములా పైన ఒక PYQ కూడా ఉంటుంది. ఇదే సో ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, మరి ఎక్కడి నుంచి ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం చెప్పాలి అందరూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం రా? ఎప్సిలాన్ మీడియం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి ఇది కూడా ఫార్ములా లిఫ్ట్ చేసి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి దట్ వాల్యూ రా ఎప్సిలాన్ మీడియంకి. అయితే ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 పై, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ మీడియం ఉండాలి కదా, సో ఈ ఎప్సిలాన్ మీడియంకి ప్లేస్లో ఇది రావాలి. అయితే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్, ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై Q1 Q2 డివైడెడ్ బై R². ఓకే సార్, ఇది అందరూ నా ఫోకస్ రా 1/4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఇది వాక్యూమ్ కోసమే కదా. అయితే యు ఆర్ కంబైనింగ్ దీస్ క్వాంటిటీస్ టుగెదర్. చూడండి ఇదే కదా 1/4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ Q1 Q2 బై R². అంటే దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఫోర్స్ ఇన్ ద వాక్యూమ్. ఇది డెనామినేటర్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉంటుంది కదా, దట్స్ ఇట్. సో ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం is equals to F0 divided by relative permittivity, okay, epsilon r. అయితే force in the medium is equals to force in vacuum F0 divided by relative permittivity. అంటే ఇది డివిజన్ కదరా, సో డివిజన్ ఉంటే కానీ ఫోర్స్ రెడ్యూసెస్. ఎస్, ఫోర్స్ రెడ్యూసెస్. అంటే if the value of epsilon relative is greater than 1 రా, ఇది కూడా greater than 1 ఉండాలి కదా. yes, that means force in the medium is less than force in a vacuum. Okay, లేదా if epsilon relative value less than 1, force in the medium should be more than force in the vacuum. Mark my words అందరూ, ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, try to understand these situations. Right. సరే, గ్రాఫ్సా? ఏం గ్రాఫ్స్ రా? సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి. లెట్ us take one question. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. I have kept it just for the sake of solving it రా. ఓకే, సరే బిఫోర్ అటెంప్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ అందరూ తీసుకోండి రా. Question is, find the force between the charges. Let us see how many of you will be till the end. Okay, చూద్దాం. ఎండ్ అంటే లాస్ట్ డే వరకు చార్జెస్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ చార్జ్, సెకండ్ చార్జ్. ఓకే, ఎస్. డిస్టెన్స్ d అనుకోండి, అలాగే దిస్ చార్జెస్ q, ఈ చార్జ్ 2q అనుకోండి. ఫోర్స్ చెప్పాలి అందరూ, ఇదే +q ఇది -q కదా, +2q +q. చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్. సార్ అర్జున డేట్స్ చేంజ్ అయ్యారా సార్ చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే హేమలత, ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ షుడ్ చేంజ్ రా. ఓకే, కొన్ని చేంజ్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, but your batch should start with a little delay. Okay, maybe some 4-5 days time or a week time, that's it. But I don't think it should affect overall batch. Batch is not affected, dates might affect, adi kuda for a small time. So idi uncertainty till your NEET examination dates ochina varaku. Once your exam dates have been confirmed ante, that's it. It becomes very easy for us to understand. Cheppandi andaru. సో ఇదే yes Nagalakshmi, yeah definitely. Harshita కదా, yes definitely we will do that. అన్ని చాప్టర్స్ గ్రాఫ్స్కి ఒక వీడియో చేస్తారు. Let us do it. Okay,
సరే గ్రాఫ్స్కి ఒక వీడియో చేద్దాం డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే 2026లో గ్రాఫ్ నుంచి వచ్చింది కదా క్వశ్చన్, అది వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ రా. ఎస్ రష్మిత, డెఫినెట్లీ బేసిక్ నుంచి చేద్దాం. రైట్. సరే, గుడ్ సిరి, వెరీ గుడ్ గీతాంజలి, వెరీ గుడ్. ఓకే సరే, అందరు చూడండి. సో ఇదే ఫోర్స్ ఎఫ్ కదా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే Q1 Q2 డివైడెడ్ బై r². సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి కే వాల్యూ. Q1కి ప్లేస్లో Q రావాలి, Q2కి ప్లేస్లో 2Q వస్తుంది, డివైడెడ్ బై r² అంటే డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అంటే d² రావాలి. దట్స్ ఇట్. సో your ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2kQ² డివైడెడ్ బై d². ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చెప్పండి రా. ఇది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ కదా, సో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటే కానీ ఇట్ విల్ బి టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆన్ ప్లస్ Q చార్జ్, అలాగే రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది ప్లస్ 2Q చార్జ్ పైన కదా. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్. డన్. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ రా అందరూ, బిఫోర్ దాట్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. తీసుకోండి ఇది. I hope it is understandable, audible, visible, everything. Right? Question. Yes, very good. Okay. Are unexpected ra idi. Right. Andaru cheppandi. So your force ra F is equals to K Q1 Q2 by r² kada. Yes. Clear cut cheppandi. Your force F is equals to K Q1 Q2 divided by r². అయితే K వాల్యూ K సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఛార్జ్ Q, సెకండ్ ఛార్జ్ 2Q, Q మల్టిప్లైడ్ బై సెకండ్ ఛార్జ్ 2Q తీసుకోండి, డివైడెడ్ బై r². r² అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది 1/Q², ఇది డిస్టెన్స్ వాల్యూ రా, మరి ఇది కూడా స్క్వేర్ చేయాలి. అదే. సో d²కి ప్లేస్లో ఈ మొత్తంకి స్క్వేర్ రావాలి. అంటే d is 1/Q² హోల్ స్క్వేర్. వచ్చిందా లేదా ఫోర్స్ వాల్యూ? అంటే your force is equals to 2kQ² divided by 1/Q to the power 4. ఇదే కదా అందరూ. Is it visible? Not visible. Yes. Visible ఇది. Not visible. సరే. Q² divided by 1/Q to the power 4. క్లియరా? అయితే ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి వాల్యూస్. ఇట్ విల్ బికమ్ F is equals to 2Q². ఇదిగో ఈ డెనామినేటర్ కదా Q to the power 4, ఇట్ గెట్స్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ అంటే Q to the power 4 వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇంటూ K రా. అదే. సో యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2K Q to the power 6 వస్తుంది. చూడండి అది. ఓకే, డన్. ఓకే, నాట్ విజిబుల్. సరే, నో వరీస్, ఐ హావ్ రిటన్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. రైట్? నాట్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. ఇది క్వశ్చన్లో మోడిఫికేషన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/Q² రాదు అసలు. ఓకే, లెట్ us టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q².
1 upon q square రాదు. ఓకే, జస్ట్ d is equals to q square, నాట్ even స్క్వేర్ రా, d is equals to q తీసుకోండి. చార్జ్ కదా, చార్జ్. మరి చెప్పండి ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత? సెకండ్ కేస్ అందరూ యువర్ వాల్యూ ఆఫ్ d is equals to q, మరి ఫోర్స్ ఎంత? లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చెప్పాలి. దాట్స్ ఇట్. వి విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ నౌ. ఓకే, సిట్ విత్ అ పెన్ అండ్ అ పేపర్ అందరూ. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 2K, వెరీ గుడ్ సిరి, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మరి ఒకసారి K Q1 Q2 divided by d square. Substitute the values ra. Q1 value Q, Q2 value 2Q divided by d square. D square ante Q square kada. Mari okasari mari enti sir, F is equals to 2K Q square by Q square. Ade ante 2K ostundi. Okay, that's it. Ippudu let us see the next topic. Next topic ante superposition kada. Superposition of the forces. అంటే మల్టిపుల్ చార్జెస్ రా, మల్టిపుల్ చార్జెస్. అందరు చెప్పండి ఒకసారి. నౌ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు లిసన్ టు దిస్ క్వశ్చన్. అందరూ మీకు తెలుసు కదా మల్టిపుల్ చార్జెస్లో ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి. ఇదిగో ద మోస్ట్ సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ద 4 charge system. Okay, along the sides of a square. Is it looking like a square? Yes. మరి చెప్పండి, ఫస్ట్ చార్జ్, సెకండ్ చార్జ్, థర్డ్ చార్జ్, ఫోర్త్ చార్జ్. పేరు ఇవ్వండి అందరూ. యూ కెన్ ఆల్సో నేమ్ దెమ్. ఇది చార్జ్ ఏ, చార్జ్ బి, చార్జ్ సి, చార్జ్ డి. ఓకే, లెట్ us do one thing అందరూ. Remove this. Okay, also remove this. Question is this: on charge A, attempt చేయాలి మీరు. ఓకే, yes, values తీసుకోండి. ఇది చార్జ్ Q, this is also charge Q, this is also charge Q. Distance A, this side is also A, and that's it. ఇది కూడా A, ఇది కూడా A. స్క్వేర్ సైడ్స్ కదా. ఎస్. సో ఈ స్క్వేర్కి వర్టైసెస్లో 3 చార్జెస్ పెట్టిన ఆల్రెడీ. Q, 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 distance A, 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 and then you have to calculate the net force on each charge. అంటే ఈ చార్జ్ పైన నెట్ ఫోర్స్, ఆ చార్జ్ పైన నెట్ ఫోర్స్, ఈ చార్జ్ పైన నెట్ ఫోర్స్ చెప్పాలి. ఓకే, రైట్. యాక్చువల్గానే ఫిజిక్స్లో యూ హ్యావ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు అండర్స్టాండ్ రా, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంపాసిబుల్ టు కవర్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. క్లియరా లేదా ఇది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ ఇఫ్ యూ నో దిస్ కన్సెప్ట్, ఆర్ షుడ్ ఐ టేక్ ద ఈజీ వర్జన్ రా? ఇది చాలా డిఫికల్టా, ఆర్ షుడ్ ఐ టేక్ ద ఈజీ క్వశ్చన్ ఫస్ట్? ఈజీ కావాలి కొంచెం. ఈ నీట్ కోసమే ఇదే, దాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం లెవెల్ ఇట్ కుడ్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ కూలమ్స్ లా రా. అండర్స్టాండింగ్? దట్స్ ఇట్. నీడ్ దిస్ క్వశ్చన్. సరే సరే, KQ square by A square. Which charge ra? No. No, Isha. No. You're close to it, but not correct. చెప్పండి అందరు. చూడండి అందరు. సో లెట్ us solve this question first. Okay, మరి whenever you have multiple forces, try to understand superposition కావాలి కదా. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎనీ చార్జ్ రా.
ఇది వెక్టర్ సమ్ చేయాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. F1 bar plus F2 bar plus F3 bar and whatever it is, వెక్టర్ సమ్ చేయాలి. ఇప్పుడు you ask yourself if your vectors are good or not. Okay, మీ vectors బాగుంటే this question will be easy for you. If you are having doubt in the vectors itself, then it becomes problematic statement. Okay, సరే చేద్దాం, అందరు చూడండి ఒకసారి. Yes, so let us first talk about the charge D రా. Okay, D అంటే it is at the symmetric position కదా. చూడండి, కిందకి కూడా ఒక చార్జ్ ఉంటుంది, పైన కూడా ఒక చార్జ్ ఉంటుంది, అంటే D is at the symmetric position. Okay, yes, so first of all, force on charge D. Okay, charge D చూద్దాం. మరి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ లేదా డైరెక్ట్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. సో ఇదే ఆల్ చార్జెస్ ఆర్ పాజిటివ్. ఓకే, ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ పాజిటివ్ రా. మరి ఒకటే పేర్స్ మేక్ ద పేర్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ రెండుకి ఒక పేర్, అలాగే ఈ రెండుకి ఒక పేర్. సో ఈ పేర్ గురించి చూసి యూ విల్ సే దట్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ D రా రపల్సివ్ ఫోర్స్ కదా. సో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండాలి, ఇదే. అయితే ఫస్ట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ ద అప్వర్డ్ సైడ్, ఇదే కదా. సో ఇదే, సో ఫోర్స్ డ్యూ టు చార్జ్ C, F బార్ C రావాలి. అలాగే హియర్ ఆల్సో మీరు చూడండి, ఇది కూడా పాజిటివ్ సెకండ్ పేర్ కదా. సో సెకండ్ పేర్ అంటే రిపల్సివ్ ఫోర్స్ టు ద రైట్ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు A. సో F బార్ A వచ్చిందా లేదా, అందరు వాల్యూస్ మాత్రమే సేమ్, K Q1 Q2 by R². ఓకే, సో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ చెప్పండి రా. ఫోర్స్ డ్యూ టు C కదా, బిట్వీన్ దీస్ టూ పేర్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. K Q1 Q2 by R². సో K మల్టిప్లైడ్ బై Q1 Q2, Q కదా, Q², దాట్స్ ఇట్. సో Q² డివైడెడ్ బై R² అంటే డిస్టెన్స్ రా, డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ A ఉంటుంది, అయితే A² రాసుకోండి. అదే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు ద సెకండ్ ఫోర్స్, అయితే ఫోర్స్ డ్యూ టు A. సో K Q1 Q2 by A² అంటే F డ్యూ టు A ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. వాల్యూస్ వచ్చింది కదా. మరి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ Q, ఇది చార్జ్ D కదా. ఎస్, ఫస్ట్ ఫోర్స్ అంటే F డ్యూ టు C, సెకండ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు A. 90 డిగ్రీ యాంగిల్, వాట్ డిడ్ ఐ సే, వెక్టర్ లాగా యాడ్ చేయండి. సో వెక్టర్స్ ఉంటే కానీ రెండు వెక్టర్స్ని ఎలా యాడ్ చేస్తారు రా, యాంగిల్ 90 డిగ్రీ ఉంటే కానీ రూట్ ఆఫ్ A² ప్లస్ B² అంటే రూట్ ఆఫ్ FC² ప్లస్ FA² కదా, అదే. సో సార్ ఇదే నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ FC² ప్లస్ FA² వచ్చిందా లేదా, కానీ వాల్యూస్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది కదా, అదే. సో రూట్ ఆఫ్ FC కూడా FA, FA కూడా FA, దాట్స్ ఇట్. సో F² అంటే 2F², దాట్స్ ఇట్. సో స్క్వేర్ రూట్ నుంచి బయటికి తీసుకోండి, F రూట్ 2 వస్తుంది, మరి Fకి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో సార్ KQ² డివైడెడ్ బై A² ఇంటూ రూట్ 2, ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ యోర్ చార్జ్ D. Okay. Now let us talk about the net force on charge A and C, ఇదే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. Now I think you will solve it by yourself. చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. ఎస్, ఫోర్స్ ఆన్ A కావాలి కదా. ఎస్, సో ఫోర్స్ ఆన్ A, ఫోర్స్ ఆన్ C సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే సిమెట్రిక్ సిచ్యువేషన్స్ రా ఇది. సో ఫస్ట్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ A. చార్జ్ A అంటే ఈ A పైన రెండు చార్జెస్ వల్ల ఫోర్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు D, ఫోర్స్ డ్యూ టు C. ఓకే, ఎస్, ఫోర్స్ డ్యూ టు D, ఫోర్స్ డ్యూ టు C. ఓకే, ఇది కూడా లెట్ us just remove it. ఇప్పుడు యూజ్లెస్ కదా ఇది. ఎస్, వదలండి. ఎస్, నౌ ఫోర్స్ ఆన్ A కావాలి అందరూ. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ డ్యూ టు చార్జ్ D రా, D ప్లస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు చార్జ్ C అందరూ. ఇప్పుడు వేరే వాల్యూస్ వస్తుంది. ఓకే, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్, వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫోర్స్, మరి వెక్టర్ లాగా యాడ్ చేయాలి. వాల్యూ, డైరెక్షన్, వెక్టర్ లాగా యాడ్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఫోర్స్ డ్యూ టు D అందరూ. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు D రా? డైరెక్షన్ ఎక్కడ సార్? లెఫ్ట్ సైడ్, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ కదా ఇది. ఎస్, సో ఇదే ఫోర్స్ డ్యూ టు D చార్జ్. వాట్ ఇస్ ఇట్?
ఫోర్స్ డ్యూ టు డి చార్జ్. అలాగే ఫోర్స్ డ్యూ టు సి చెప్పండి సార్, ఇది కూడా repulsive ఫోర్స్ రా. repulsive ఫోర్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు చార్జ్ సి. మరి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందిరా ఇది? ఇదిగో డయాగనల్ కదా, అది కూడా స్క్వేర్ ఉంటే కానీ ఇది ఎవ్రీ యాంగిల్ ఈజ్ 45 degrees, ఇది కూడా 45 వస్తుంది. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దాట్స్ ఇట్. సో తీటా వచ్చింది 45 degrees. అలాగే వాల్యూస్ వచ్చింది, డైరెక్షన్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ లైక్ ద వెక్టర్స్. ఓకే, ఎస్. మరి సార్ నెట్ ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలి, ఇదే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ తీటా కదా. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ తీటా వాల్యూ 45, అదే. సో కాస్ 45 1/√2 వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఫోర్స్ ఆన్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్స్ ఆన్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2fdfc ఇంటూ 1/√2. ఇదిగో √2 2 గాన్ కదా. ఎస్. సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ √2 హియర్ ఆల్సో. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి వాల్యూస్ చెప్పాలి నెట్ ఫోర్స్ కోసమే. ఫోర్స్ డ్యూ టు డి, ఫోర్స్ డ్యూ టు డి ఎంతారా ఇది చెప్పండి? కే q1 q2 బై ఏ స్క్వేర్, అంటే కే క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ చెప్పండి రా, ఇది డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? డయాగోనల్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్, అంటే సైడ్ ఏ ఉంటే కానీ డయాగోనల్ కమ్స్ అవుట్ టు బి a√2. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ చార్జెస్ కదా. అయితే ఫోర్స్ ఫార్ములాలో కే q1 వాల్యూ q q2 వాల్యూ q అంటే q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ రా, a√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2a² వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో హియర్ లెట్ us do one thing. ఓకే, ఇదే ఈ ఫోర్స్ని ఎఫ్ అనుకోండి. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ 2f రా? చూడండి డబుల్ కదా ఇది. ఎస్. సో ఎఫ్ ఉంటే ఎఫ్డి 2f వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో సార్ ఎఫ్డికి వాల్యూ 2f వస్తుంది. సో 2f హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్సి వాల్యూ అంటే ఎఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ √2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్డి అంటే 2f, ఎఫ్సి అంటే ఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎఫ్ కామన్ తీసుకోండి. అయితే ఎఫ్ బయటికి వచ్చింది. మరి చెప్పండి రూట్లో ఎంత ఉంటుందిరా? 2 స్క్వేర్ 4, 1 స్క్వేర్ 1 5 ప్లస్ 2√2. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. 5 ప్లస్ 2√2 అంటే ఎఫ్ వాల్యూ ఏంటి సార్? ఎఫ్ వాల్యూ ఇస్ దిస్. సో సార్ kq స్క్వేర్డ్ డివైడెడ్ బై 2a స్క్వేర్డ్ రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 2√2. వచ్చిందా లేదా? మరి మీరు చెప్పండి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే ఓకే ఓకే. హెడేక్ వస్తుంది సార్, హెడేక్ ఇది. Try to understand. Okay, next question. ఇప్పుడు ఇది PYQ తీసుకోండి. Attempt this question first. Okay, I want everybody to attempt it. 2019 question. Okay, options కావాలంటే options కూడా తీసుకోండి. So I will write here options రా. 9f/16 I believe so. Option B 16f/9. Option C, what is option C sir? 4f/3 f by 3f f/3. Option C అంటే f/3, option D is f. చెప్పండి. Read this question, attempt this question and tell me the answer for this question. Process కూడా కావాలి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అక్కర్లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ is not sufficient. I also need the process. How are you doing the questions?
And one more thing, students, మీకు నోట్స్ కావాలంటే the notes are available on the app, okay? Exactly ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత immediate notes కావాలంటే you can get it on the app itself. So ఎలా access చేయాలంటే there is a description link రా. In that link there is RE-NEET free crash course. మీరు ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసుకోండి, బై నౌ పైన క్లిక్ చేసుకోండి, ₹0 చార్జెస్, బై చేయండి. మరి అక్కడ నోట్స్ ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, నోట్స్ అనేసి. సో యూ క్యాన్ క్లిక్ ద నోట్స్ ఆప్షన్స్ అండ్ యూ క్యాన్ గెట్ దట్ నోట్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సరే అందరు చూద్దాం. ఇదిగో, సో in this question, the question is 2-point charges A and B, charges plus Q minus Q, placed at a certain distance apart. 25% of charge A is transferred to B. That's it. 19 question. Good question. Okay. Yes. So you can imagine these are the two charges. So first charge A, second charge B anukondi. Okay. A, B. Value enter idi. Plus Q charge. Initially situation. Okay. Minus Q charge. So initial situation lo, what is the condition? Cheppandi indaru. So initial situation lo you need the force kada. Yes. In the initial situation, your force is equals to KQ square divided by D square. D ante distance anukondi. Okay, it is not given, but I am assuming by myself. Andaru D. Idi ivvaledura, but I am assuming by myself. Okay. Andaru chudandi. Force ochindi. Mari 25% of the charge A is given to the charge B. Aite idigo A nunchi B paina potundi kada. అంటే మీరు ఈ టోటల్ సిస్టమ్ని బయటికి నుంచి చూస్తే యూ షుడ్ గెట్ ద టోటల్ ఛార్జ్ సేమ్. టోటల్ ఛార్జ్ ఎంత ఇది? ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ యాడ్ చేసుకోండి, 0 కదా. మరి ఫైనల్ ఛార్జ్ కూడా 0 ఉండాలి. సో 25% అంటే ఎంత సార్? Q/4. అది ఎక్కడి నుంచి పోయింది? మరి ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో చెప్పండి, ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇదే ఇనీషియల్ కండిషన్ కదా. ఎస్. మరి ఫైనల్ కండిషన్ ఏంట్రా బాబు? 25% ఆఫ్ ద ఛార్జ్ గాన్. అయితే మీ ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో ఛార్జ్ ఆన్ ఏ 25% గాన్ కదా. అయితే 3Q/4 ఉండాలి, ప్లస్ 3Q/4. అలాగే టోటల్ ఛార్జ్ 0 ఉండాలి కదా. ఇది ప్లస్ Q మైనస్ Q 0. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్లస్ 3Q/4, ఇట్ షుడ్ బి మైనస్ 3Q/4. దట్స్ ఇట్. మరి ఫోర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. Q1 వాల్యూ ఎంత సార్? 3Q/4. Q2 వాల్యూ ఎంత సార్? 3Q/4 డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎంత ఇది? D squared. That's it. అయితే KQ² డివైడెడ్ బై D squared. మొదటిగా వేరియబుల్స్ రాసుకోండి. KQ² D squared మల్టిప్లైడ్ బై 3/4, 3/4 స్క్వేర్ కదా. ఇది 9/16. That's it. సో ఇదే F డాష్ వాల్యూ అనుకోండి. ఓకే, KQ² D square ఏంట్రా? F కదా. ఎస్. సో ఇదే F మల్టిప్లైడ్ బై 9/16. సో F డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9/16 into F వస్తుంది. Did we get it? That is the final answer. Answer. Very good. Next question, students. చెప్పండి, ఇది 2022లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే. Yes, so it has been asked in NEET 2022. Yes, NEET 2022. ఇది RE-NEETA? ఇది కూడా RE-NEET. చెప్పండి. 6 charges plus minus 6 corners of a regular hexagon, side D as shown, work done in bringing a charge from. అరే ఇది వర్క్ డన్ క్వశ్చన్ కదా. ఐఎమ్ సారీ స్టూడెంట్స్, వదిలేండి. ఓకే. వన్ మిస్టేక్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. లెట్ us చేంజ్ దిస్ స్లైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, వేర్ ఇస్ ద స్లైడ్? హియర్ ఇస్ ద స్లైడ్ కదా. ఎస్, చేంజ్ చేద్దాం. సో లెట్ us బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, రైట్. దట్స్ ఇట్. సరే, తీసుకోండి. ఇది 22, 23, 24, 25.
yes. Under options ikkada rastunnadu chudandi options. So for options you can see this. 10 to the power 22 meter per second. Option B, 10 to the power 23 meter per second. Option C, 10 to the power 24 meter per second. Option D, 10 to the power 25 meter per second. Is it visible? 22, 23, 24, 25. Okay. Right. Cheppandi andaru. So you need the value of acceleration. Yes. Sir, a difficult level. Okay, like these are the normal stuff only. Basics, basics clear ga undali. That's it. So basics lo ante F is equals to ma ra. Alage F is equals to Q into KQ1 Q2 by R square kada. So first force find cheyandi. F is equals to ma apply chesi acceleration find cheyali. That's it. Acceleration acceleration ఇది స్క్వేర్డ్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటే కానీ సెకండ్ స్క్వేర్ ఉండాలి. ఓకే, ప్లీజ్ కరెక్ట్ ద యూనిట్స్. ఐ డిడ్ నాట్ సీ ద యూనిట్స్ కానీ సెకండ్ స్క్వేర్డ్ అది. ఓకే, సెకండ్ స్క్వేర్డ్ రా. ఎస్, 10 to the power 22 22 చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us see this. Right. Okay. Cheppandi. Information, given information ఏంట్రా క్వశ్చన్ లో? Due to mutual attraction between the electron and a proton. Okay, 1.6 angstroms. So ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది. ఇదే కదా? ఎస్, సొల్యూషన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రోటాన్. ఓకే, ప్రోటాన్. ప్రోటాన్ అంటే ఛార్జ్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలిరా, ఈ ప్లస్ అనుకోండి. ఓకే, ఎస్. డిస్టెన్స్ ఎంత సార్ ఇది? 1.6 యాంగ్స్ట్రామ్స్ కదా. మాసెస్ ఇచ్చారు. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9 × 10 to the power -31. సో సార్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9 × 10 to the power -31 kgs. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, దట్స్ ఇట్. మరి స్టార్ట్ చెయ్యాలి. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రా. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్, సో ఎలక్ట్రాన్ పైన ఒక అట్రాక్టివ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఎంత సార్ ఇది? F is equals to K Q1 Q2 divided by R square. అంటే K వాల్యూ 9 × 10 to the power 9. Q1 వాల్యూ ఎంత సార్ ఇది? చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ రా, 1.6 × 10 to the power -19. ఇదే మైనస్ చార్జ్ కదా, నెగటివ్ చార్జ్ రా. చార్జ్ ఆన్ ప్రోటాన్స్ ఎంత సార్? సేమ్. చార్జ్ ఆన్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్. 1.6 × 10 to the power -19 divided by R squared, in the sense distance squared. Distance 1.6 angstroms ra. So 1.6 × 10 to the power -10 whole square వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. అయితే చెప్పండి అందరూ. సో నంబర్స్ని ఒక సైడ్ని తీసుకోండి, పవర్స్ని ఒక సైడ్లో తీసుకోండి. దాట్స్ ఇట్. సో 9 multiplied by ఇది 1.6
multiplied by 1.6 numbers kada mottam, yes, 1.6 divided by ఇది 1.6 squared రా, 1.6 whole squared. సో స్క్వేర్డ్ 1.6 గాన్. అయితే నంబర్స్ నుంచి 9 మిగిలి ఉన్నాయి. అలాగే పవర్స్ కూడా తీసుకోండి. సో 10 to the power 9 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power -19 రా, అండ్ 10 to the power -19 అంటే 10 to the power -38 వస్తుంది, డివైడెడ్ బై 10 to the power -10 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power -20 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అంటే యువర్ ఫోర్స్ రా, యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 మల్టిప్లైడ్ బై, చెప్పండి అందరూ, 9 మల్టిప్లైడ్ బై ఇదే -20 బికమ్స్ +20. సో +29 అంటే 29 -38 అంటే 9 సో 10 to the power -9 న్యూటన్. ఇది ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, మరి మీకు యాక్సిలరేషన్ కావాలి కదా, F is equals to ms సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే, అదే యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఫోర్స్ వచ్చిందిరా, ఎంత సార్ ఇది, 9 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power -9 డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎంత సార్ ఇది, 9 into 10 to the power -31. అదే, సో యాక్సిలరేషన్ అంటే 9 గాన్ రా, -9 -31 ఇట్ బికమ్స్ +31 కదా. సో 10 to the power +31 into 10 to the power -9 అంటే 10 to the power 31 -9. సో యాక్సిలరేషన్ 22 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, కూలంబ్స్ లా క్వశ్చన్ వచ్చింది, సొల్యూషన్ కూడా వచ్చింది, డన్. ఇప్పుడు అందరూ చూడండి. ఓకే, 2017 క్వశ్చన్ ఇది. సరే, అటెంప్ట్ చేసుకోండి. సార్ ఇన్స్టాలో పెట్టారు మీకే, వేరే ఫోకస్. Suppose the charge of the proton and electron differ slightly. One of them is -E, other is E plus delta E. If the net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order dash. Cheppali. Okay, and ee question lo your charge is slightly variable, ante slightly changed. Okay, today I lost my grandmother. Okay. ఇదే sad news. Okay, you can attempt this question, students. చెప్పండి ఒకసారి. Let us see the solution of this question. మాస్ ఇచ్చారు కదా, ఎస్, ఐడి చెప్పండి. ఐడి రా, ఏం ఐడి చెప్పాలి? Yes, అందరూ చెప్పండి ఆన్సర్. సో slightly differ kada, one of them is -E, other is E plus delta E. If the net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms, you can attempt this question. Okay, feeling like not to attempt this, easy question only, try to understand. Andar right. I'll tell you the steps. Okay, steps చెప్తాను, మీరు అటెంప్ట్ చేసుకోండి. ఇదిగో హింట్ ఇస్తాను అందరూ. క్వశ్చన్లో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కదా, నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్.
Gravitational force ante Gm1 m2 divided by r squared should be equals to kq1 q2 divided by r squared. ఇదే కదా r square gone. అందరూ హింట్ ఇస్తాం చూడండి. అయితే ఈ your Gm1 m2 is equals to k q1 వాల్యూ e ఉంటుంది, q2 వాల్యూ e ప్లస్ డెల్టా e తీసుకోండి. దాట్స్ ఇట్. మరి మాస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. ఎస్, ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో G వాల్యూ 10 to the power minus 11 కి రేంజ్, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 10 to the power minus 31, mass of proton 10 to the power minus 27 is equals to k ra, k అంటే 10 to the power 9 కి రేంజ్ కదా ఇది. ఎస్, 10 to the power 9 రేంజ్. E వాల్యూ 1.6 into 10 to the power minus 19, ఓకే, minus 19 రేంజ్, minus 19 మల్టిప్లైడ్ బై E ప్లస్ డెల్టా E. E అంటే మరి ఒకసారి 10 to the power minus 19 ప్లస్ x, ఇది x వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది హింట్, మీరు అటెంప్ట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ లీవింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ అందరూ. ఓకే, మీకోసమే ఈ క్వశ్చన్ మరి మీరు అటెంప్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఎస్, a charge q placed at the center. These are the important questions. Okay, this is the last concluding statement. Then tarvata we will move towards your electric field. Take this question first. Okay, both are similar questions, similar, ditto similar questions. Yes, this is the question kada. Hi, good afternoon. I don't know what is going on in the chat section, ra. Full of trash comments. Sir, ఇదే మీ నీట్ కోసమే అసలే టైం లేదు. And still you guys are a charge q is placed at the center of the line joining two charges q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equals to dash. చూడండి, ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, two charges are there. Okay, రైట్. ఒక థర్డ్ ఛార్జ్ వచ్చింది ఈ రెండుకి మధ్యలో. సో అరే రే రే అరే రే రే, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఛార్జ్. కెన్ యూ సీ దీస్ త్రీ చార్జెస్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఛార్జ్. ఎప్పుడు విజిబుల్ కదా. ఎస్, వాల్యూస్ తీసుకోండి ఇందరూ. ఇప్పుడు ఛార్జ్ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఛార్జ్ వాల్యూ క్యూ, అలాగే అది కూడా క్యూఏ ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో ప్లస్ క్యూ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లస్ క్యూ, స్మాల్ క్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఉంటే కానీ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ క్యూ ఛార్జ్. ఒక నిమిషం ఆగండి, యూ క్యాన్ బి బ్యాక్ ఇన్ ఎ మినిట్ అందరూ.
yes మరి q వాల్యూ కావాలరా. Okay, let us continue the discussion. Minus q by 4 answer. Okay, good. Okay, done. I will give you some time to try. Okay. మరి డిస్టెన్సెస్ కూడా హాఫ్ కదా, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ d అనుకోండి. దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో d. ఓకే, ఇది డిస్టెన్స్ గురించి చెప్తున్నాను. అందరు డిస్టెన్సెస్ వచ్చింది కదా, dd చార్జెస్ ప్లస్ q, స్మాల్ q ఇస్ ద చార్జ్ అట్ ద సెంటర్. అయితే సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద సిస్టమ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే, ఈక్విలిబ్రియం సిస్టమ్ కోసమే నెట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి 0. ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటే కానీ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, సెంటర్ చార్జ్, రైట్ చార్జ్ ఆల్ షుడ్ బి 0 అట్ వన్స్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి లెఫ్ట్ సైడ్ పైన ఫోర్స్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ చార్జ్ అంటే, ఇదిగో ఈ చార్జ్ పైన రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఫోర్స్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ రా, ఇది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ కదా, రిపల్సివ్ ఫోర్స్. ఎస్, సో ఇది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ FR అని రాస్తున్నారు. అలాగే రైట్ సైడ్లో దెర్ ఇస్ దిస్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ FA అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, బోత్ షుడ్ బి సేమ్ అంటే యువర్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. రిపల్సివ్ ఫోర్స్కి వాల్యూ ఏంట్రా? K మల్టిప్లైడ్ బై 2 చార్జెస్ QQ రా, ఇది రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో రిపల్షన్ కదా, డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ రా, టోటల్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, టోటల్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ డిస్టెన్స్ 2D ఉండాలి. సబ్స్టిట్యూట్ R² అంటే 2D రా, టోటల్ డిస్టెన్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో ఫోర్స్ చెప్పండి. సో K మల్టిప్లైడ్ బై Q, సెకండ్ చార్జ్ స్మాల్ q డివైడెడ్ బై d² రావాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అది కూడా అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటే కానీ నెగటివ్ ఉండాలి కదా. Yes, so first of all the charge should be negative. So Q value should be negative. Point number 1 to be noted. Then and only then ఇది attraction రా, లేదంటే లేదు. ఓకే, ఎస్. అయితే K Q² డివైడెడ్ బై 4D² కదా, that should be equals to K capital Q small q డివైడెడ్ బై d² వస్తుంది. ఇప్పుడు K gone, Q gone, d² gone. అయితే Q వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం మిగిలి ఉన్నాయి? Q/4 కదా. ఎస్, Q/4 వస్తుంది. కానీ నెగటివ్ సైడ్ కూడా ఉండాలి. సైన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ అ నెగటివ్ సైన్ అంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ Q/4 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అందరూ. సో 2 ఈక్వల్ చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు ద థర్డ్ చార్జ్ షుడ్ బి ఇన్ ద మిడిల్, వాల్యూ షుడ్ బి నెగటివ్ and 1/4 of each charge. Okay, 1/4 of each charge. చూడండి ఇక్కడ కూడా అదే. సో +4q రెండు చార్జెస్ ఈక్వల్ రా. సెంటర్ చార్జ్ మైనస్ q, ఇట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్. చూడండి మరి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ పెట్టాలి. దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఆల్ ద చార్జెస్ ఆర్ ఇన్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. స్టేబులా అన్స్టేబుల్? ఇది unstable actually కదా, unstable. If you move a little charge, distance decreases, force increases, attraction, unstable equilibrium ఉండాలి. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది ఈక్విలిబ్రియం సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం. కానీ ఇది అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం చెప్పవచ్చు. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఇప్పుడు we are going to start with the next discussion. Next discussion is electric field. Okay, that is going to be electric field. Electric field code verifier. Okay, నాకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుందిరా. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మామూలుగానే యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద చార్జ్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సార్ సారీ టు ఆస్క్ ఇన్ బిట్వీన్ class, after this chapter can you please plan for rotational motion topic? So I don't know if ma'am will cover that or if I have to cover that. I have to ask once ma'am and then we can plan it ra. Okay, sir. Next topic andaru, what is field ra?
మామూలుగానే యూ కెన్ సే యువర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ చార్జ్. సో ఇది ఫిలాసఫికల్ లెవెల్లో డిస్కషన్ పోతుందిరా, వాట్ యూ మీన్ బై ఫీల్డ్. అయితే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ అ ఛార్జ్ రా, సో ఈ ఛార్జ్కి కంపల్సరీగా ఒక ఫీల్డ్ ఉండాలి. దాట్ మీన్స్ ఆటోమేటికలీ మీరు ఒక ఛార్జ్ని చూసి ఇది ఒక నార్మల్ న్యాచురల్ రియాక్షన్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ అ వెరీ స్కేరీ పర్సన్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? యూ విల్ షౌట్ ఇట్, ఇదే కదా. ఎస్, యూ విల్ హేట్ ఇట్, యూ విల్ డిస్లైక్ ఇట్, యూ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. అదే మీ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్, మీ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ అది. అలాగే ఒక ఛార్జ్ దగ్గర కూడా వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ అ ఛార్జ్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఎమిట్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్. అదే, సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు ఎమిట్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ వాంట్ టు ఎమిట్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్, కానీ ఫీల్డ్ లైన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. అయితే ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్. నార్మల్గా ఇలా చెప్పొచ్చు, ఓకే, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనే చెప్పొచ్చు. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సార్? మీ దగ్గర ఒక నార్మల్ మెటల్, నార్మల్ అన్చార్జ్డ్ న్యూట్రల్ మెటల్ ఉంటే కానీ యూ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ఇట్, అంటే లేదా రిమూవ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఒక నార్మల్ కండక్టర్ తీసుకోండి, మెటల్, ఈ మెటల్ నుంచి కొంచెం ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటారా, బయటికి తీసుకోండి. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఆటోమేటికలీ ఒక ఛార్జ్ వస్తుంది. సో ఈ ఛార్జ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా వస్తుంది, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే సార్, సో ఇప్పుడు నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది డీటెయిల్స్. ఓకే, చెప్పండి. సో మామూలుగానే ఫార్ములా ఫర్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. ఫీల్డ్ అంటే ఈ బార్. ఓకే, మామూలుగానే యూ రిప్రజెంట్ ఫీల్డ్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ రా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్తోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే అందరు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఛార్జ్, ఎఫ్ డివైడెడ్ బై క్యూ. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అయితే మీ పాయింట్ ఛార్జ్ ఉంటే కానీ ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఫార్ అ పాయింట్ ఛార్జ్ చెప్పండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ ఛార్జ్ అందరు, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ ఛార్జ్ క్యూ అనుకోండి. ఓకే, ప్లస్ క్యూ ఉన్నప్పుడు అట్ అ జనరల్ డిస్టెన్స్ ఆర్, ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ పైన ద ఫీల్డ్ వాల్యూ కదా, ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇదిగో ఈ పాయింట్ పైన ఫీల్డ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఛార్జ్. మరి వాల్యూ ఏంటంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే క్యూ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ పాయింట్ ఛార్జ్. మరి సార్, ఈజ్ ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్? ఎస్. ఈజ్ ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద ఛార్జ్? ఎస్. ఈజ్ ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద మటీరియల్? ఎస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ 1 డిస్టెన్స్. వెరీ గుడ్. నెంబర్ 2 చెప్పండి అందరూ, ఇది థియరిటికల్ డిస్కషన్ కదా. నెంబర్ 2 ఛార్జ్. సో ఛార్జ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసి ఫీల్డ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, డిక్రీజ్ చేసి డిక్రీజెస్. నెంబర్ 3 మీడియం రా, ఇన్ విచ్ యు ఆర్ టాకింగ్. ఓకే, మీడియం పైన కూడా చాలా డిపెండెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో లెట్ us రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? సో యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అదే, సో ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ ఫార్ములాస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అంటే ఇదే. ఫస్ట్ ఫార్ములా రా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఛార్జ్. ఎక్కడ నుంచి మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూఈ కూడా రావచ్చు. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ పాయింట్ ఛార్జ్ రా, ఇది కేక్యూ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ చెప్పవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ పాయింట్ ఛార్జ్. కానీ ఇది ఓన్లీ ఫర్ పాయింట్ ఛార్జ్ వ్యాలిడ్. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ పాయింట్ ఛార్జ్. దిస్ ఫార్ములా వ్యాలిడ్ only for point charge. Okay, only valid for point charge kada. Yes. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వేరియస్ షేప్స్ రా. ఓకే, రకరకాలుగా షేప్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చూడాలి. సో ఈ బార్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు షేప్స్. షేప్స్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ రా, జియోమెట్రీ. ఇది లేమన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, షేప్ నెంబర్ 1 అయితే ఇన్ఫైనైట్ షీట్ అందరూ. ఓకే, బట్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దాట్ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. అందరూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చార్జ్ డెన్సిటీ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. చెప్పండి రా,
What do you mean by charge density? You have three types of charge densities. Number one, linear charge density. Number two, areal charge density. And number three, volume charge density. Ide kada? Yes. Mari sir, linear charge density kosame, your charge is actually distributed on a straight line. Andaru, idi chala important, okay? Linear charge density kosame, your charge is actually distributed on a straight line. Straight kadu, only on the line ra. Okay, for example, straight wire. Okay, yes. Second example, ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో మీ దగ్గర ఒక రింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ ఆర్ రింగే తీసుకోండి, అదే ఓకే. స్ట్రైట్ వైర్ అంటే ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రైట్ వైర్. అందరూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వన్స్. ఓకే, ఇదే మీ వైర్ రా, కానీ ఈ వైర్ పైన ఒక చార్జ్ ఉంటుంది. లెట్ us say the charge over here is plus q. ప్లస్ క్యూ చార్జ్ రా ఇది. అలాగే ఈ వైర్కి లెంత్ ఎల్ అనుకోండి అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ సే యువర్ చార్జ్ డెన్సిటీ, లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ల్యాంబ్డా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ల్యాంబ్డాయే వస్తుంది. ఓకే, సో సార్ ల్యాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్. అర్థమైంది? అంటే టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్ అందరూ. లెంత్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, రింగ్ ఉంటే కానీ మీ రింగ్ కోసమే కూడా అదే సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ రావాలి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రింగ్, అందరూ చెప్పండి, రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి. ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ ఈజ్ ఆర్. అలాగే ఈ రింగ్ పైన యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ అ చార్జ్ రా. సో లెట్ us say యు ఆర్ గివింగ్ అ ప్లస్ చార్జ్, ప్లస్ క్యూ చార్జ్ వచ్చింది, రేడియస్ ఆర్ ఉంటే కానీ. మరి ఒకసారి ల్యాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ అపాన్ టోటల్ లెంత్, చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్ అంటే సర్కంఫరెన్సే వస్తుంది. ఓకే, డన్ విత్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద చార్జ్ డెన్సిటీస్. అలాగే ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ కోసమే చెప్పాలి అందరూ. వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ బి ద ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ? టెల్ మీ, చెప్పండి రా. ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఆన్ ద ఏరియా ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఎస్, ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే చార్జ్ ఈజ్ ఎ స్ప్రెడ్ ఆన్ ద ఏరియా. దాట్స్ ఇట్. సో యువర్ చార్జ్ రా, మీ చార్జ్ ఆన్ ద ఏరియా అదే. సో ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ కోసమే సిగ్మా యూస్ చేస్తారు. మామూలుగానే యువర్ సిగ్మా ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏరియా. ఓకే, టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏరియా. అందరు వచ్చిందా లేదా? టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏరియా, ఇదే కదా సిగ్మా వాల్యూ అందరూ. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక స్ఫియర్ తీసుకోండి. ఓకే, స్ఫియర్, హాలో స్ఫియరా, స్ఫియర్. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద స్ఫియర్. సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ రా బాబు, ఇదే కదా. ఎస్, రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి అండ్ దెర్ ఈస్ అ టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ అ ప్లస్ క్యూ ఆన్ దిస్ స్ఫియర్ అందరూ. ప్లస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి. అయితే ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ డివైడెడ్ బై ఏరియా రా. ఇదిగో ఏరియా ఆఫ్ ద స్ఫియర్ ఈజ్ 4πr². లేదా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో యూ క్యాన్ టాక్ అబౌట్ ద షీట్. ఓకే, చార్జ్డ్ షీట్ అందరూ. సో షీట్ ఉంటే కానీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ చార్జ్ ఆన్ దిస్ షీట్ అంటే మరి ఒకసారి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అపాన్ ఏరియా ఆఫ్ ద షీట్ వస్తుంది. వచ్చిందా లేదా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్. వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ కోసమే వాట్ ఈస్ ద టర్మినాలజీ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ బట్ ఎస్ వీ యూజువలీ టేక్ ఇట్ రా. రో కదా. యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూస్. అదే వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ కోసమే వీ యూజువలీ యూజ్ రో లేటర్. ఓకే, సో సార్ rho is equals to మరి ఒకసారి total charge divided by total volume. It is useful for finding ఇది significance కూడా చెప్తున్నాను. ఓకే, why we have to use all this total charge divided by volume. This is useful to find the electric field due to the spheres. Okay, internal point, external point on the surface. Here it is useful for your capacitor. Next chapter కోసమే ఇది చాలా important. Okay, capacitor రా. ఓకే, సిగ్మా ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై డి కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ కదా. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ డి గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
due to wire, due to ring, due to infinite, finite wires, all these things. వచ్చిందా లేదా అందరూ మరి మీరు చూడండి చెప్పండి. ఓకే అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా సార్, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్ఫియర్ రా, స్ఫియర్ ఓకే. ఇది సాలిడ్ స్ఫియర్ తీసుకోండి ఓకే, అది కూడా నాన్ కండక్టింగ్ ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ అంటే మొత్తం చార్జ్, ఆల్ ద చార్జ్ గోస్ అవుట్ సైడ్, సో నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉండాలి. ఇదే కదా, ఎస్. సో ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ స్ఫియర్ ఇస్ r, అదే సో రో వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు q డివైడెడ్ బై 4/3 pi r cube. అదే టోటల్ చార్జ్ ఇన్ ద స్ఫియర్ ఇస్ ప్లస్ q. దట్స్ ఇట్. అయితే కానీ రో వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3/4 q డివైడెడ్ బై pi r cube. దట్స్ ఇట్ ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. వచ్చిందా లేదా? యూ మైట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఇదే వాట్ అ టైమింగ్ సార్ ఇది, రైట్. చార్జ్ డెన్సిటీ, metal cube and it's a conductor, that means all the charge is going to stay on the surface. అయితే ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ కావాలి ఇక్కడ. హాయ్ సుప్రీత, హాయ్. ప్లీజ్ అటెంప్ట్, ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 2 minutes. I will bring some water.
ఎస్ కమ్ ఆన్. ఇదే కదా మరి కంప్లీట్లీ ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ రా ఇది. దాని మీద చార్జ్ అపాన్ ఏరియా, ఏరియా ఆఫ్ ద క్యూబ్ అంటే 6a² కదా, దట్స్ ఇట్ అందరూ. సో సొల్యూషన్ కూడా ఇక్కడే రాస్తున్నాను అందరు చూడండి. సో ఇది came in 2024, okay? Areal charge density. So charge upon area, charge divided by 6a². Charge enta sir? Microcoulomb. So 6 into 10 to the power minus 6 coulombs divided by 6 multiplied by area. Area 5 centimeter. 5 into 10 to the power minus 2. So ide 25 into 10 to the power minus 4 raskondi. That's it. ఓకే 6 గాన్. అయితే సిగ్మా వాల్యూ కావాలి కదా, 10 to the power minus 6 అంటే 1/25 తీసుకుంటారా, 1/25 ఇంటూ 10 to the power minus 2 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో అయితే ఇది 100 డివైడెడ్ బై 25 10 to the power minus 4 అదే. సో 4 into 10 to the power minus 4 వస్తుంది కూలంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ. అది కూడా ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా. సిగ్మా సిగ్మా వచ్చిందా లేదా అందరు? ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ డన్. ఓకే, ఐ హోప్ వచ్చిందారా? ఎస్, డన్. ఇప్పుడు లెట్ us see the electric field due to shapes. ఓకే, ఫస్ట్ షేప్ అంటే ఇదే ఇన్ఫైనైట్ షీట్ అందరూ. సో ఇన్ఫైనైట్ షీట్ ఉంటే కానీ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ చార్జ్. ఓకే, చార్జ్ ఆన్ ద షీట్. చార్జ్ కాదు రా అసలు, చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా. సో సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇదిగో. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవే ఫ్రమ్ ద షీట్ వాల్యూ కావాలంటే సిగ్మా డివైడెడ్ బై 2ε0 వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్ ఫర్ యువర్ షీట్. ఓకే. అలాగే అరే ఏంట్రా ఇది, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ షేప్ రా. నెక్స్ట్ షేప్ అంటే తీసుకోండి ఇదే ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఓకే, చార్జ్ ఇవ్వాలిరా కానీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. కానీ ఈసారి ప్లస్ ల్యాంబ్డా అంటే చార్జ్ డెన్సిటీ, లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ కదా ఇది. ఎస్, మరి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ డి పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ద వైర్. వాల్యూ కావాలంటే E is equals to 2k lambda divided by d చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్ వైర్. అలాగే థర్డ్ షేప్ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. ఓకే, సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ ఇది థర్డ్ షేప్. దట్స్ ఇట్. థర్డ్ షేప్ ఏంట్రా? semicircular ring. ఇదే కదా. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ అ సెమీసర్క్యులర్ రింగ్, కరెక్టా లేదా? ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సెమీసర్క్యులర్. అదే ప్లస్ చార్జ్, ఇది కూడా స్ట్రేట్ లైన్ కదరా, నాట్ అ స్ట్రేట్ లైన్ బట్ ఇట్స్ అ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ల్యాంబ్డా, ప్లస్ ల్యాంబ్డా అనుకోండి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ అయితే మరి ఒకసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2k lambda డివైడెడ్ బై dA వస్తుంది. ఓకే, డైరెక్షన్ కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు లెట్ us see the next shapes అందరూ. Now this is one of the most important discussion. Okay, electric field due to spheres. Spheres. Yes, electric field due to spheres. అదే సేమ్ థింగ్ రా ఇక్కడ కూడా. సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ హాలో స్ఫియర్, ఓకే, స్ఫియర్లో ఐ విల్ కేటగరైజ్ ఇంటూ 2 cases. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద హాలో స్ఫియర్. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో స్ఫియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద హాలో స్ఫియర్. చెప్పండి, హాలో స్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ 3 పొజిషన్స్ కదా. ఎస్, వాట్ ఆర్ ద 3 పొజిషన్స్ రా? దిస్ ఇస్ ద స్ఫియర్ అంటే సెంటర్ పాయింట్ దిస్ O is the center. First point internal position A అనుకోండి. సెకండ్ పాయింట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ రా, ఇదే పాయింట్ B అనుకోండి. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ అంటే పాయింట్ C అనుకోండి. దీస్ ఆర్ ద 3 points. ఓకే, ఇదిగో ఈ రేడియస్ స్మాల్ ఆర్, అలాగే దిస్ రేడియస్ బికమ్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే స్మాల్ ఆర్ లెస్ దాన్ రేడియస్ రా.
ఇదే r is equals to r, and similarly this distance is smaller, మరి ఒకసారి greater than the capital R distance. వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి ఇంటర్నల్ పాయింట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ A is equals to 0. ఓకే, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ B is equals to kq divided by r squared. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ C మరి ఒకసారి kq divided by r square వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చిందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ రిజల్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ బై యోర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ద సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సాలిడ్ స్ఫియర్ అందరూ. సో సాలిడ్ స్ఫియర్ కదా ఇది. ఎస్, లెట్ us టేక్ అ బ్రేక్ రా. ఓకే, 10-15 minutes బ్రేక్ చూద్దాము కంటిన్యూస్గా. ఎస్, సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ సాలిడ్ స్ఫియర్ కోసం కూడా రెండు కేటగిరీస్ వస్తుంది. సో సాలిడ్ స్ఫియర్లో యూ హ్యావ్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్, అలాగే యూ హ్యావ్ నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ స్ఫియర్. ఓకే, so if it is a conducting solid sphere, what is the case? Same stuff, okay, same, ditto same. Conducting solid sphere ఉన్నప్పుడు exact గా same situation వస్తుంది. Try to understand this. Okay, exact same situation. Okay, solid sphere మా కానీ conducting రా, ఇది conducting ఉంటే కానీ all the charge comes only to the surface. Okay, my 50% work has been done. ఇదే హాలో కూడా సర్ఫేస్ పైన ఛార్జ్ ఉంటుంది, కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉంటే కానీ సర్ఫేస్ పైన టోటల్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ద సెకండ్ కేస్ ఈజ్ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్, ఆ కోసమే చూడండి. ఓకే, లెట్ us see ఫర్ ద నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. మరి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ ద ఇంటర్నల్ పాయింట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, దట్స్ ఇట్. సో ఇది నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉంటే ద ఛార్జ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్ప్రెడ్ ఎవ్రీవేర్ రా. ఓకే, everywhere charge is there. Electric field at a point A, it is 0 కాదు. Okay, now the value of the internal point will change, కానీ మిగతా మాత్రమే సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, at a point A అంటే kqr divided by r cube. That's it. This is the differentiating factor. Okay, these are the electric fields due to spheres ra, hollow sphere, solid conducting, solid non-conducting spheres. Okay, done. ఇప్పుడు let us take a short break. Okay, mini break అని అంటారు. What is the time now? 2:33 కదా, 2:35, 15 minutes, 2:55 వరకు చూద్దాం.
నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు. I did not say anything, okay? Sorry, sir. I was just bluffing, ra, okay? Joking, kidding. Andaru. Right. Questions చూద్దాం. Done with the electric field due to all of these things, kada? Yes, ఇప్పుడు questions చూద్దాం. PYQ రా. ఇది అక్కర్లేదు. సరే తీసుకోండి. First question. I hope both are visible, not visible. Woo. A toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane under the influence of uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 in 1 second. At that instance, the direction of the field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the car is dash. So, average velocity ante displacement upon time. Average speed ante distance upon time. Okay. Right. Andaru. It's a good question actually. 2018 lo vachina question. I would rate it a very good question. Okay. Let us say ఇది question number 1 అనుకోండి, అలాగే question number 2. Okay. Yes. So let us see the solution. అందరు. Yes. So first అంటే toy car problem కదా. Yes. ఇదే. This is the toy car. విజువలైజ్ చేసుకోండి. చార్జ్ Q ఉంటుంది. ఇనీషియలీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ రైట్ సైడ్లో అజ్యూమ్ చేసుకుంటారా. డైరెక్షన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ కదా. ఎస్. అయితే due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 in 1 second. Okay. Initial speed 0. Final speed మాత్రమే 1 meter per second ఉంటుంది. Okay. Yes. So this is the final speed of the car. 6 meter per second. కానీ ఈ మొత్తం కోసమే it just took time is equals to 1 second. అదే. So acceleration చెప్పొచ్చు కదా. Acceleration is equals to 6 meter per second square. ఎలా చెప్పారు సార్? V minus U upon T. V minus U upon T. Acceleration వచ్చింది కదా? Yes. Sir, rise some more volume. Yes, I hope it is clear now, Ra. Okay. Am I audible? Yes. Right. Right. Continue చేద్దాం రా బాబు. Too much fun ఇది. Yes. సరే, సో యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 6 meter per second square. ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఇప్పుడు మాకు స్పీడ్ కావాలి కదా, సో స్పీడ్ కోసం డిస్టెన్స్ కూడా రావాలి. సో డిస్టెన్స్ కోసం ఫార్ములా చెప్పండి సార్. ఇది డిస్టెన్స్ S ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ AT స్క్వేర్. అదే ఓన్లీ దిస్ మచ్ డిస్టెన్స్. అదే అయితే ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0, హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ 6 మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్. ఇదే కదా ఇది డిస్టెన్స్. దాట్ మీన్స్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇస్ 6 meters. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ డిస్టెన్స్ 6 meters వచ్చింది. ఓకే, వాట్ నెక్స్ట్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్? ఇదిగో in 1 second, at that instance the direction of the field is reversed. ఇప్పుడు కార్ కంటిన్యూస్ టు మూవ్ ఫర్ 2 more seconds. అయితే ఇప్పుడు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రా, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చిన వరకు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, your electric field direction has been changed, reversed. Adi, that's it. Okay, this is your electric field now. ఏంట్రా ఇది? ఓకే, ఇది మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. మరి ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎంత సార్? 6 meter per second. యాక్సిలరేషన్ ఎంత సార్? 2 more seconds కదా. అదే అంటే ఇప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. స్టూడెంట్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ రా బాబు, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో the car is actually traveling for 2 more seconds kada. Yes, 2 more seconds ante ide. This is the final speed of the car. V is equals to 0. Ide kada. Yes. Mari time enta sir? 2 seconds. Mari acceleration enta ra idi? Mari okasari acceleration kavali.
సో ఇక్కడ కూడా యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు v మైనస్ u డివైడెడ్ బై t అంటే v0 u 6 డివైడెడ్ బై 2 అదే. సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ మైనస్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? యాక్సిలరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ వన్స్ అగైన్ ఇదే డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్డ్. u వాల్యూ ఇనిషియల్ స్పీడ్ 6, టైం 2 సెకండ్స్ కదా, 2 minus half into acceleration 3 multiplied by time square అంటే 2 square అంటే 4 ఇదే. సో 12 minus 6 అంటే 6 మీటర్ వచ్చిందిరా. ఇది కూడా డిస్టెన్స్ 6 మీటర్స్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, అదే దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ కదా. 12 minus 26 6 ఓన్లీ రా. డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమే కదా. యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి సేమ్. దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్, not there in the option. 1 second duration. At that instance, fuel is reversed. Okay. Okay. One misunderstanding now. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్పీడ్ 0 కాదు. ఓకే, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికేబుల్. అందరు చూడండి, ఇదే కదా సిచ్యువేషన్. యాక్సిలరేషన్ వచ్చిందంటే ఏం వచ్చిందిరా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. కెన్ ఐ సే దట్? ఎస్, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వచ్చిందిరా. ఇదే కదా. ఎస్, అయితే 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, దట్స్ ఇట్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే యాక్సిలరేషన్ కదా. ఎస్, యూ కెన్ నాట్ సే దాట్ యాక్చువల్లీ. ఎస్, 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్. మాస్ m అనుకోండి, మరి ఫోర్స్ ఎంత సార్? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్, 6 ఇంటూ m కదా ఇది ఫోర్స్. అలాగే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ రా, ఇది q ఇంటూ e కదా అందరూ. ఎస్, అయితే మరి ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇస్ 6m డివైడెడ్ బై q వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా, అయితే యాక్సలరేషన్ విల్ బి సేమ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే సేమ్ యాక్సలరేషన్ కదా, కానీ డైరెక్షన్ ఇస్ చేంజ్డ్. అంటే ద యాక్సలరేషన్ నౌ విల్ బి 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్పీడ్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్, యాక్సలరేషన్ మైనస్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పండి. సో s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్డ్. ఇదే కదా, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు u వాల్యూ 6, టైం వాల్యూ నాకు తెలియదు కదా. ఎస్, సో టైం వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిరా. సో ఇదిగో v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ 80 నుంచి టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఫైనల్ స్పీడ్ 0 ఉండాలి, ఇనిషియల్ స్పీడ్ 6 మైనస్ యాక్సలరేషన్ 6 ఇంటూ t, మరి ఇక్కడ నుంచి టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ ద సేమ్ వాల్యూ. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 ఇంటూ 1 మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ కూడా 6 ఇంటూ 1 స్క్వేర్, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది 3 మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. డన్. అయితే 2 seconds, yes. Why we are seeing v is equals to 0 ra? 2 seconds time kada. We do have 2 seconds time. Substitute cheskondi ade. So 6 into 2 minus half into acceleration 6 multiplied by time square 2 square ante 4 ide kada. So 12 minus 12 ra. Are entra idi? Are em jarugutundira idi? 6 meter per second square acceleration vachindi. Okay. Right. So that means displacement is 0 ra. Okay, displacement 0 ante end sir. Aithe it has gone to the maximum level and then came back kada. So displacement 0 untundante entra. You need to find the distance now kada. Yes. So distance kosame half the time substitute cheskondi. T is equals to 1 second. T is equals to 1 second distance ra. Idi 6 into 1 minus half into 6 into 1 squared. అదే, సో 6 into 1 6 minus 3 ఇదే 3 meters కదా.
That's it. అయితే ఇదే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 meters ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అంటే సిచ్యువేషన్ చెప్తాను చూడండి. సో ఇనీషియలీ స్పీడ్ 0, 1 సెకండ్ తర్వాత 6 meter per second, కానీ డిస్టెన్స్ 6 meters. దాని తర్వాత ఫర్ నెక్స్ట్ 1 second డిస్టెన్స్ 3 meters, మరి నెక్స్ట్ 1 కోసమే అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ అట్ ద సేమ్ పొజిషన్. అంటే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 meter ఓన్లీ రా. కానీ డిస్టెన్స్ కావాలంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 ప్లస్ 3 అంటే 9 meters. అదే దట్స్ ఇట్. మరి టైం ఎంత సార్? t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇదిగో 1 second, మరి ఇక్కడ నుంచి 2 seconds కదా, టోటల్ టైమ్ ఈజ్ 3 seconds. దాట్స్ ఇట్. మరి యావరేజ్ వెలాసిటీ కావాలి కదా. ఎస్. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ టైమ్ అంటే 9/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 meter per second. సో దిస్ ఈస్ ద స్పీడ్ రా. అలాగే వెలాసిటీ కావాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైమ్ అంటే 2 meter per second. సో ఇదే దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. 6 + 3 + 3 రా. డిస్టెన్స్ 9 meters కాదు, డిస్టెన్స్ కూడా 12 meters రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఈస్ 12 meters. ఓకే, స్పీడ్ ఈజ్ 12/3 అంటే 4 meter per second. స్పీడ్ 2 meter per second వెలాసిటీ. ఓకే, 4 2 దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ 8 సార్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు, చెప్పండి అందరు. ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా సార్, వెన్ NEET బ్రిడ్జ్ కోర్స్ స్టార్ట్? ఎస్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సూన్. ఓకే, definitely it will start soon. Yes, we will start soon, Joshna. Don't worry. చెప్పండి అందరూ. సార్, ఇనీషియల్లో డిస్టెన్స్ 3 యూ డిడ్ రాంగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ 3 రా? దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ కదా, ut + ½ at² రా. ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, వన్ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ అది. So half into 6 becomes 3 ra, 3 meters. Good. Very good. Okay, very good. అయితే it should become 3 ra, and it should become 3 + 6 అంటే 9/3 and 3. So అంటే that's it. So ఇదే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ లేదా టోటల్ డిస్టెన్స్ రా. డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. సో 3 + 3 + 3 అంటే 9 meters. అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఓన్లీ 3 meters. That's it. సో ఇదే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 meter per second. అలాగే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 meter per second. దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ రా. ఓకే, నథింగ్ విల్ చేంజ్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ అ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఇస్ చార్జ్డ్, then the electric field from the center kada, electric field from the center kavali. Done now? Clear? I hope it's clear now. Yes. Sir, I did not understood the toy question. It is fully confused. Leave it. Okay, leave it. It is not diagram కొంచెం పాడు. Okay, understood. It is not for your NEET level round. Little difficult question. So ilaga question వచ్చిందంటే you can leave those questions in your exams. Okay, yes, you can leave it. ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ రా ఇది. Okay, time is getting waste. That's it. Attempt చేయండి. I have told you. Okay, yes. అరే వదలండి. ఓకే, రిమూవ్ దిస్, లీవ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరూ. ఇదే 2017లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కదా, NEET 2020 కోసమే. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్. రేడియస్ 10 cm, 15 cm పైన ఫీల్డ్ కావాలి అంటే అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కదా. సో అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కోసమే సార్ ఫిజిక్స్ ఇంకా టఫ్గా ఉంటుంది. ఇదే
physics is difficult, okay? Don't assume physics is easy andaru. So if your teachers are saying physics is a very easy subject, లేదా if you don't understand physics then your teacher is a criminal, తెలియండిరా ఫిజిక్స్ యాక్చువల్గానే డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్, ఓకే? ఇది నేచర్, చాలా కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయి నేచర్లో. అండర్స్టాండింగ్ నో బడీ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. మరి బ్లాక్ హోల్లో ఏంటంటే మనకు తెలీదు. వై? బికాస్ ద నేచర్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. అదే యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ట్రైన్డ్ ఫర్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్. మరి మీరు హార్డ్ వర్కే చెయ్యాలి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. అందరూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దేర్ మే బీ సమ్ టీచర్స్ దాట్ వుడ్ జస్ట్ కీప్ యూ ఇన్ ద డార్క్నెస్. కానీ అట్లా కాదు, ఓకే? కన్సెప్ట్ మాత్రమే చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద క్వశ్చన్స్ రా, దేర్ ఇస్ ద కీ. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిఫికల్ట్. ఫిజిక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిఫికల్ట్. యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ good amount of time. You need to invest good amount of hard work into this subject. Okay? లేకపోతే ఇది రాదు, అసలు రాదు. Okay? Yes. చూద్దాం అందరూ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్ కదా. సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ కండక్టింగ్ నాన్ కండక్టింగ్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, ఓకే? బయటి కోసమే KQ/R² రావాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్ ఈజ్ charge entara 3.2 10 to the power minus 7. Substitute. Divided by distance kada 15 centimeter. Meter lo convert cheyali, square cheyali. That's it. 225 kada idi. Yes, multiplied by 9 minus 7. 2 plus 4 ante 6. That's it. Okay. మీకు కావాలంటే you can also say 900 into 3.2 divided by 225 multiplied by 10 to the power 4. Okay. So this 4 3.2 into 4 అంటే approximate గా 13.2 10 to the power 5 లేదా 1.32 10 to the power 6. అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, కరెక్టా లేదా? సో 2 4s are 8, కరెక్ట్. 4 2s are ఓకే. క్యాల్కులేషన్ ఇది హియర్ మల్టిప్లికేషన్ 12.8, ఓకే? 12.8 13.2 కాదు ఇది. సో ఇదే 12.8 ఉండాలి, 1.28 ఉండాలి. అదే రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. 6 కదా, ఆప్షన్ 6 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Done. Next question andaru. Okay, so this is actually in your NEET 2026 question, okay? Chudandi kabatti jagrataga vinandi. So this was asked in the 2026 ante last session question ra idi. And sir, what type of question is this? Ela adugutunnavu sir? Yes, try to understand which of the statements are correct. I'm not going to solve this question. Then already solved చేశాను, okay? PYQs solution కోసమే I have already solved this question. మరి మీరే చెప్పాలి, చూడాలి, సాల్వ్ చేయాలి, ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. అదే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కదా, ఈజీ క్వశ్చన్ కేటగిరీ. అండ్ బ్యాడ్ లక్ ఆర్ గుడ్ లక్ నాకు తెలియదు, కానీ ఇదే ఒకటే క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇన్ యువర్ 2026 పేపర్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ ఓకే. B3. Right. చెప్పండి మరి. Every single question over here. Okay. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged electric field due to the sphere at distance r from the center. Okay. Hollow metal sphere ఉంటే గానీ internal points లో field 0 ఉండాలి. Okay. On the surface field KQ/R², outside the surface KQ/R². ఇదే. అయితే గ్రాఫ్స్ ఓకే. సో ఇదే 0 ఉండాలి, దాని తర్వాత డిక్రీజింగ్. అదే ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. 0 as r increases for r greater than r, decreases r by ఇది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్స్ ఇది.
సో 0 as r increases for r less than the radius అంటే ఇంటర్నల్ పాయింట్ కోసమే 0. అలాగే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ యాజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫీల్డ్ అంటే డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకే, నాకు రిప్లై ఇస్తాను మీరు. అరే తెల్లు అన్న, ఐ ఆమ్ రిప్లైయింగ్ రా. ఓకే, డోంట్ వరీ. సరే, ఓకే. నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరు. నెక్స్ట్ పార్ట్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇది 2019లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అందరూ. సో ఇంటర్నల్ పాయింట్స్ కోసమే ఫీల్డ్ మాత్రమే 0 ఉండాలి ఫర్ సాలిడ్ అండ్ ఫర్ కండక్టింగ్ స్పియర్స్. ఓకే, సారీ, ఫర్ హాలో అండ్ ఫర్ కండక్టింగ్ సాలిడ్. నాన్ కండక్టింగ్ సాలిడ్ కోసమే ఇంటర్నల్ పాయింట్స్ 0 కాదు, ఫీల్డ్ లోపల 0 రాదు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే that's it. Two parallel infinite line charges. With linear charge densities plus lambda minus lambda కదా. మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మిడ్ పాయింట్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి అందరూ. సో ఈ లెఫ్ట్ వైర్ వల్ల రైట్ సైడ్ లో అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు, రైట్ సైడ్ వైర్ నెగటివ్ చార్జ్ అయితే ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ ద చార్జ్ ఉండాలి. ఇదిగో సేమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉంటే ఈ వస్తుంది, అంటే 2 times ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. కానీ 2 times ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, 2k lambda divided by d. అదే డ్యూ టు అన్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ టు యూ. మరి చెప్పండి ఇదే. సో 4k lambda by d వస్తుంది. సో 4k వాల్యూ అంటే 1/4πε0 ఇంటూ lambda by d, అదే 4 గాన్. అయితే lambda డివైడెడ్ బై πε0 d రావాలి. lambda by πε0 d అంటే డిస్టెన్స్ రా. డిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ హాస్ గివెన్ 2r కదా. సో 2r కి హాఫ్ అంటే r రావాలి. దాట్స్ ఇట్. సో lambda డివైడెడ్ బై πε0 r ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అందరూ చూడండి. ఓకే, అటెంప్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ రా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ త్రూ దీస్ క్వశ్చన్స్ యువర్ కన్సెప్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ బూస్టెడ్ అప్. ఓకే, that is the reason why I am taking these questions, or else I would have skipped it. Okay, the electric field at a distance 3r/2 from the center of a charge conducting sphere shell of the radius r is dash. ఏంట్రా ఇది? 3r/2 r/2 Yes, the electric field at a distance of r/2 from the center of the sphere కదా. షెల్ ఉంటే కానీ ఇది హాలో స్ఫియర్. సో ఇన్సైడ్ ద హాలో స్ఫియర్ లోపల రా, చూడండి రేడియస్ r ఉన్నప్పుడు r/2 డిస్టెన్స్ లోపల ఉంటుంది కదా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద హాలో స్ఫియర్ ఇస్ 0. నో నీడ్ టు సీ ఎనీథింగ్ రా, 0 రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. వచ్చిందా లేదా అందరికి? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద పీడిఎఫ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, పొటెన్షియల్ కదా. సో లెట్ us talk about potential now అందరు. సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ గురించి చూద్దాం. ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ చాప్టర్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్, దాని తర్వాత డైపోల్స్ తర్వాత డైపోల్ మూమెంట్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ గాస్ లా. ఓకే, సో టుమారో వీ విల్ టేక్ ద పార్ట్ 2 ఆఫ్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, అదే. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. అందరూ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంట్రా బాబు? ఇదిగో ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1, యువర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. అలాగే ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2, డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్, ఒక పాయింట్ చార్జ్ వల్ల అట్ అ జనరల్ డిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్ రా, డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్, డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్. చెప్పండి అందరూ, డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్. పొటెన్షియల్ కావాలి. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ చార్జ్. లెట్ us సే దిస్ ఈజ్ క్యూ అందరూ. మరి ఈ పాయింట్ చార్జ్ నుంచి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ r పైన పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kq డివైడెడ్ బై r. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్ అంటే kq బై r వస్తుంది. అలాగే కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ థింగ్ రావాలి. ఓకే, ఎస్. ఫార్ మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫార్ మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్ కదా. చెప్పండి.
V-NEET రా, V-NEET అంటే నెట్ పొటెన్షియల్ ఇదే కదా. ఎస్, సో నెట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయాలి, వెక్టర్ లాగా కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్. అయితే let us say you have multiple charges రా. ఇది చార్జ్ Q1 అనుకోండి, అలాగే this charge Q2, here the charge is Q3, here the charge is Q4. Okay, and these charges are actually placed along the square. Right, done. This is the square kada. ఇదే కదరా మీ స్క్వేరా? ఎస్, ఎస్. ఓకే, మల్టిపుల్ చార్జెస్ సిస్టమ్. అందరూ మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 చార్జెస్ వచ్చింది. వాల్యూస్ చెప్పండి. ఇది వాల్యూ Q1, Q2, Q3, Q4. ఓకే, మరి మీకు సెంటర్ పాయింట్లో పొటెన్షియల్ కావాలి. పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? అట్ ద సెంటర్. అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి రా. ఓకే, ఇది a/√2 అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో a/√2, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో a/√2, ఇదే కదా. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో a/√2. డిస్టెన్సెస్ రా, డిస్టెన్సెస్ a/√2 అదే. సో సార్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ద సెంటర్ అంటే V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4, V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4, ఇదే కదా. V1 వాల్యూ అంటే KQ1 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ KQ2 డివైడెడ్ బై R2. ఇది ఫీల్డ్ లాగా కాదు అసలు. ఓకే, KQ3 డివైడెడ్ బై R3 ప్లస్ KQ4 డివైడెడ్ బై R4. ఓకే, R1, R2, R3, R4 సేమ్ రా. a/√2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో నెట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ1 డివైడెడ్ బై a/√2 ప్లస్ KQ2 డివైడెడ్ బై a/√2 ప్లస్ KQ3 డివైడెడ్ బై a/√2 ప్లస్ KQ4 డివైడెడ్ బై a/√2. ఓకే, మరి K బై a/√2 కామన్ తీసుకోండి. అంటే నెట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2K బై a మల్టిప్లైడ్ బై Q1 ప్లస్ Q2 ప్లస్ Q3 ప్లస్ Q4. దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్. ఓకే, మల్టిపుల్ చార్జెస్ ఉంటే కానీ దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పొటెన్షియల్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్. వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? ఇదే స్ఫియర్స్. స్ఫియర్స్ అదే సేమ్ థింగ్ రా, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ డిట్టో సేమ్ థింగ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దిస్ పేజ్. ఈ పేజ్ని కాపీ చేసి పొటెన్షియల్కి ప్లేస్లో అటాచ్ చేద్దాం. దాట్స్ ఇట్. ఎస్, సో ఇది ఫీల్డ్ కాదు, దిస్ షుడ్ బి ద పొటెన్షియల్. ఓకే, ఎస్, ఈ బార్ లేదు అసలు, ఇట్ షుడ్ బి potential. Re shell due to the spheres. Hollow sphere first condition అదే. సో పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్, పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్ కావాలి. మరి ఇక్కడ అసలు పొటెన్షియల్ కావాలి. ఎస్, పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ రా, ఇంటర్నల్ పాయింట్ కదా. It should be potential at point B. KQ by R అందరు. ఓకే, పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ సి అవుటర్ పాయింట్ కోసమే మరి ఒకసారి KQ by స్మాల్ r తీసుకోవాలి. దాట్స్ ఇట్. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ A is equals to potential at point B అయితే KQ by R. దాట్స్ ఇట్. సో పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ సి అంటే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ కోసమే KQ by స్మాల్ r తీసుకోవాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. మీరు చెప్పచ్చు. ఓకే, ప్లీజ్ వెయిట్ అ మినిట్. Yes. Qualities. Sir, Ray, can you do it or should I tell you the answer?
ఎస్ అంత చెప్పండి రా. ఓకే, నో ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అదే సో ఇదే కేక్యూ డివైడెడ్ బై 2r ఉండాలి. అదే 3 మైనస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇంటర్నల్ పాయింట్ కోసం ఆన్ ద సర్ఫేస్ సేమ్ థింగ్ కేక్యూ అపాన్ ఆర్, outside the surface same thing kq upon small r. Okay, that's it. మరి ఇది అక్కర్లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్. ఓకే, రిలేషన్. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అందరూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ your electric field is nothing but del by del x. Actual gaane if your potential is restricted to x axis ra, oka single axis paina restriction unte gaani electric field is equals to dv divided by dx leda dl raskondi. Okay, dv divided by dl. Kani if your potential is in terms of x y z ante x axis y axis z axis paina vere fields untundi. So aa point of time lo యాక్చువల్గా యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్ వి బై డెల్ ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి బై డెల్ వై జే క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి బై డెల్ జెడ్ కే క్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అందరూ. అలాగే ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద, ఇది కూడా ఆల్ ఆఫ్ దిస్ షుడ్ బి ఇన్ ద నెగటివ్ సైన్ రా. ఓకే, మేక్ షూర్ నో మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎట్ ఆల్. రైట్, yes, okay, correct. Done. Okay, but if you want the value of potential endaru ide e bar dot dl bar untundi. Okay, negative integral of simple terms లేదా పొటెన్షియల్ వాల్యూ కావాలంటే మైనస్ e ఇంటూ l కూడా చెప్పవచ్చు. Okay, nothing like that at all. Sir, if your electric field is there in xyz axis, our point low potential is nothing but minus of integral of e bar x dot dx bar. Dot enduku ra idi direct ex dx చెప్పొచ్చు కదా. ex dx plus integral ey dy అంటే y axis లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ez z axis లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ multiplied by dz. So this could be the formula for the potential. Formula for the potential. That's it. Okay. Ardhamayindi, as simple as that. Well, that's all. That's all. Cheppandi. Let us do this question. Potential kuda completed kada. Everything about the potential also completed. Now cheppandi, value of electric potential at a distance of 9 cm from the charge. KQ by R kadara, simple formula. Cheyandi. We will end the class in 10 to 15 minutes, okay? Sir, 1 month time confirm ga untadi. Nothing, not clarity. Okay, the dates ante exact ga 19th ku vastundi. So wait till 19th. Formula. What is the formula? So solution also I'm writing here itself. Is it visible? Yes. So potential is K Q divided by R.
K value already ఇచ్చారు 9 into 10 to the power 9. Q value, charge raw. What is the charge? 10 to the power 4 into 10 to the power minus 7. 4 minus 7. Distance ఎంత సార్ ఇది? 9 centimeter అంటే 9 into 10 to the power minus 2 meters. Okay, minus 2 becomes plus 2 ra. First of all 9 gone. Okay, this 9 gone. Idigo minus 2 becomes plus 2, 2 plus 9 11, 11 minus 7 ante 4 ravali. So 4 into 10 to the power 4 volt. Okay, this is the final answer. A single line answer ra idi. అర్థమైంది అందరికీ? సార్ ఒక్కసారి స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియమా? స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇఫ్ యూ డిస్టర్బ్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం రా, అదే ఇట్ షుడ్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్టేట్. అంటే ఒక స్ఫియర్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఒక స్ఫియర్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ బాల్ రా, యూ రిలీజ్ ఇట్, ఇట్ గోస్ డౌన్. అదే కమ్స్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్, కానీ ఎండ్లో ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద లోవెస్ట్ పొజిషన్ కదా. దట్స్ ఇట్. అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇఫ్ యూ డిస్టర్బ్ ఇట్ లిటిల్, కంప్లీట్లీ బ్రేక్స్. హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Yes, definitely. I'll send the class notes now, not on the description. Kani, you can see the class notes in the app, okay? Sir. Hi guys, hi. Next part, next question. Andaru. Cheppandi. A thin spherical shell, ide. Mottam information akkarledu. Just see this question. That's it. Okay, see only these two questions. The potential difference between the 2 points is C and P. That's it. C point ante center, P point ante on the surface of the sphere. Entra idi hollow sphere kada. Idigo spherical shell ante hollow sphere. What did I say? Hollow sphere unte gani, for a hollow sphere condition entra. So let me write here itself. సరే అందరూ ఎస్ చెప్పండి. ఫార్ అ హాలో స్ఫియర్ కదా. ఎస్, potential inside is equals to potential on the surface. This is the condition. Okay, అయితే potential inside minus potential surface is equals to 0. ఇదే కదరా. That's it. అంటే internal point minus surface point, potential difference 0 రావాలి. Option D is correct. Okay, next. Read this question first. ఇదిగో మొదటిగా చదవండి, దాని తర్వాత అటెంప్ట్ చేసుకోండి. 2 hollow conducting spheres of radii R1 and R2. Information R1 more than R2 kada, much more than R2, adi kuda have equal charges, then the potential distribution adugutunnaru. Okay, that's it. Okay, ade okay. Yes, andaru. So aithe let us draw the figure itself ra. So you have two different spheres. Ide first sphere, alage this is the second sphere. Okay, ఈ స్ఫియర్ పైన ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ఉంటుంది. హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. కానీ రేడియస్ R1, రేడియస్ R2. కండిషన్ ఈజ్ R1 మచ్ లెస్ గ్రేటర్ దెన్ R2. అంటే V1 వాల్యూ రా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R1 కదా. అయితే ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1 ఈజ్ మోర్ దెన్ R2, చెప్పండి V1 షుడ్ బి లెస్ దెన్ V2. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా ఇది. దట్స్ ఇట్. Okay, that means V1 less than V2. That means potential is more on second sphere. That's it. More on the smaller sphere. Smaller ante second sphere. Okay, second sphere ki place lo smaller sphere raskondi. Okay, this is the condition.
27 drops of same size. మీరు attempt చేసుకోండి. Okay, you can attempt this question. You will get it. Okay. సరే, ఇది 37 కదా. It's a good question actually. 2021 lo ochina question. Okay. Can you attempt it? 27 small drops. Read the question first. So 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Question ardhamaindi andariki? Yes. Okay. 27 droplets ఉన్నాయి. Okay. Charge on each droplet. Charge on each droplet. ఎంత సార్ అది? Yes. Shift it to the right side. Sir. So మీ దగ్గర droplets ఉన్నాయి అందరూ. So you have the small droplets. 1, 2. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 27 droplets kada? Yes. So ide 27 drops ఉన్నాయి. Again, so on so forth. ఇప్పుడు for every single drop potential is equals to 220 volt. Now what you are doing is you are actually combining the entire droplets. అయితే ఒక పెద్ద droplets form అయింది ఇక్కడ. Yes. First thing, relation between radius. Second thing, relation between the charges. Okay, charge q అనుకోండి. ఇక్కడ కూడా charge q, charge q, charge q. మరి ఇక్కడ total charge q dash కదా. q dash అంటే 27 times q. Direct charge addition కదా. అలాగే radius కోసమే చెప్పండి. If radius r ఇక్కడ కూడా radius r, radius r, radius r ఉంటే గానీ what should be the radius? అంటే you have to add the total volume కదా. So sir, 27 times of all the volume of the spheres అంటే 4/3 pi into r cube. It is equals to total volume of the bigger sphere అంటే pi times of 4/3 pi capital R cube కదా. 4/3 pi capital R cube. 4/3 pi 4/3 pi gone. అంటే 27 times of R cube is equals to capital R cube. అంటే ఇక్కడ నుంచి capital R is equals to 3 times of small r వస్తుంది. That's it. So 3 times of small. మరి మీకు పొటెన్షియల్ కావాలి కదా. Okay. Charge 27q. Radius 3r. So 3 1s are 3. 3 9s are 27 అంటే 9 times of kq by r. కానీ kq by r వాల్యూ అంటే v కదా. ఎస్. సో kq by r అంటే ఇదే స్మాలర్ స్ఫియర్ కోసమే 220 వోల్ట్ అంటే v డాష్ వాల్యూ అంటే 9 into 220 వోల్ట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 0 9 2s are 18 carried is 1 18 19 1980 voltage is the volume of the bigger sphere. 1980. Done. Andar. Next question. Now you can attempt this question by yourself. Okay. Very good. Amani, very good. Right. Andar. So what is the meaning of quantum gravity in string theory? NEET student kada. Yes. So ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంటుందిరా, చాదర్ దెక్కే పేర్ పసారు, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే. Yes. I have much more things to say. I can answer your question also. Can ఇది time waste? Sir, what about the remaining portion of current? Let us take that also. Okay. Remaining portion ante electrical instruments are remaining. Okay.
Yes. So electrical instruments, we will take a separate lecture on that. Okay, meter bridge, potentiometer, and then you have galvanometer, ammeter kada, that's it. Yes. So we will stop here itself, Andaru. Mari, this question we will take in the next session. Okay. So next session kosame, what is left? A relationship between potential and field, numericals. దాని తర్వాత డైపోల్ మిగిలి ఉన్నాయి. డైపోల్ కోసమే కూడా you have torque on the dipole, potential energy of the dipole, electric field, electric potential due to the dipole, అలాగే work done to rotate the dipole. అదే that's it. దాని తర్వాత you are left with the Gauss law. Okay, electric flux, application of Gauss law statement. That's it. Okay. So next session lo, if at all we are having some time, we will discuss more PYQs. Okay. So next session lo, full PYQs అంటే ఎక్కువ PYQs discuss చేద్దాం. Class duration completed amma, completed. Okay, done. Yes, units and dimensions. Is it there today? Break ledra, directly next class. మీరు చూడండి సార్, లెందీ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామా సార్ రీనీట్ కోసం? యూ క్యాన్ స్కిప్ లెందీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో, ఎందుకంటే టైం వేస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అది. సో మొదటిగా మీ ఎగ్జామ్ హాల్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు అటెంప్ట్ ఆల్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్, అంటే లెస్ టైం కన్స్యూమింగ్ క్వశ్చన్స్ని హై ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. అదే మరీ టైం మిగిలి ఉంటే యూ కెన్ గో టువర్డ్స్ యువర్ లెందీ క్వశ్చన్స్, బట్ దెర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నో నీడ్ టు అటెంప్ట్ ద లెందీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సచ్. Okay, so students, can we wind up today's session? Yes, we can. Definitely we can. Right. No break ra. Done. Session completed. Okay, 5 PM varaku break. నెక్స్ట్ సెషన్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్. ఎవ్రీ డే మనకి ఒక సెషన్ ఉంటుందిరా. ఓకే బాయ్ గైస్, బాయ్. టుమారో సేమ్ టైం 1 PM నెక్స్ట్ సెషన్. వాట్ ఈస్ ద డే టుమారో? ఐ థింక్ ఇది 14th కదా, ఇది 14, 15, 16, 17. సో ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సార్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాలేదు, డేట్స్ రాలేదు ఇప్పటిదాకా. ఓకే, ద డేట్స్ హ్యావ్ నాట్ కమ్. 19th వరకు యూ విల్ గెట్ అ క్లారిటీ. సో ప్లీజ్ బీ టిల్ 19th of May, అండ్ దెన్ వన్స్ ఒకసారి క్లారిటీ వచ్చిందంటే దట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ స్టఫ్. సరే అందరు డన్. సో సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టార్న్ దేర్ బుక్స్. అదే మొత్తం స్టడీ మటీరియల్ 15 rupees kg, 10 rupees kgలో సెల్ చేయింది. నా రీనీట్ ఎగ్జామ్ కదా, it is there. RE-NEET exam is there, okay, 100%. It is there. Sir, so let us stop with the session, students. Okay, yes. Bye guys, bye. Have a great day. So this is me, your physics teacher Ahas sir, signing off from the session. All the best. Have a great day. And sir, all my PYQs have been sent to me. Okay. Done. Sorry. Bye guys, bye.